hope you are able to see the screen, right? Okay. Uh, so we are discussing about the combinational circuits. Before solving some problems, so what I will do is just I will give you a glance on this some basic circuits, basic combinational circuits. So adders, we are done with the adders, and also we are done with subtractor. Comparator also we have done. So the encoder, sorry, decoder or encoder, I don't know, encoder I think we have completed in the last class. So these are the circuits which we will be discussing today. See here, normally you know the type of IC chips based on the packaging density, SSI up to 12 gates. Sometimes some textbooks it will be 10 gates, okay, 12 to 99 gates is medium scale integration. LSI, ULSI, VLSI, ULSI, okay. So you know all this. This is IC packaging density. Normally, what is the intention behind the circuit design? Reducing the cost, increasing the speed, and the simplicity. That's why we are going for KMAP. That's why we are going for minimization techniques. Okay, so all those things. That's why we are going for Tablum method, or it is called as Minkowski method. Okay, so see here the combinational circuits which we are designing. So where are we applying this combinational circuits? In the area of calculations. Okay, in the area of mathematical calculations and computations, we will be using this combinational logic circuits. Okay, so it is divided into these three, like arithmetic and logical functions, data transmission, and code conversions. In arithmetic and logical functions, so what are the different combinational logic circuits we use? Adders, subtractors, comparators, and programmable logic devices, and many more. Okay, so data transmission purpose, we will be using multiplexers, demultiplexers, encoders, decoders, okay, encryptors, decryptors. So these are the basic combinational logic circuits. But apart from this, we do have many, and the code converters, binary, BCD, 7 segment, okay, BCD to XS3, so binary to gray. These are all the code converters. Just here I am showing you the examples where we use the combinational logic circuits. Okay. So logical circuits, as you know, we have combinational circuits and sequential circuits. Combinational circuits, output depends only on the current input, but in sequential circuits, current inputs and well as previous inputs also, the output depends on current as well as previous inputs also. Okay, so we need not discuss all these things. Combinational logic circuit ki feedback undadu. So all these things we have discussed it, right? Design procedure is specifying the number of inputs and outputs in the form of truth table and solving the logic equation using KMAP. Okay, so like that we will do. Practically, we need minimum number of gates, minimum number of inputs, minimum number of interconnections, minimum propagation time of the signal throughout the circuit. Okay, practically. So simple, if you see the simple circuit, I told you, right, problem statement, number of inputs, constructing the truth table using KMAP, solving. Okay, so ఇక్కడ main I'm just skipping all these things. ఇవన్నీ మనం చూసినవే. Adder also we have seen, binary half adder we have seen. Okay, and full adder also we have seen. Full adder కూడా చూసాం కదా. Subtractor కూడా చూసాము last class, designing the subtractor, binary subtractor, full subtractor. Comparator kuda chusam, we have seen the comparator also. Okay, comparator మీరు normal circuit draw చేయాలంటే చూసుకోండి, A0 B0. See the condition y is equal to A is equal to B, A greater than B, A less than B. So if it is funny, what you will do, you can write the logic equations according to the right logic equation. You can design the comparator circuit like this.
So multiplexer we have not discussed. Now I'll be showing you the multiplexer. So what do you mean by multiplexing? It is nothing but transmitting large number of information units over a small number of channels or lines. Okay. So digital multiplexer is nothing but it is a combinational logic circuit. Okay. So this circuit selects a binary information from binary information. So many input lines will be there. Out of many input lines, it will select only one single line as an output line. Okay. So this the selection of particular input line is controlled by the selection line. These are the select lines for the multiplexers. So if there are 2 power n inputs will be there. Out of 2 power n inputs, depending upon the select line, only one input will be selected as the output. Okay. So to design the multiplexer, to design a see this example, to design a 4 by 1 multiplexer, number of inputs are 4. 4 is nothing but 2 power 2. So 2 power 2, what is the power? What is the power? This power will be equal to the number of select lines. So number of outputs will be 1 per 4 by 1 mux. Okay. So for 2 power 2 select lines, ఈ సెలెక్ట్ లైన్ కి నేను కాంబినేషన్స్ తీసుకుంటున్నాను 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So the outputs are I0, I1, I2 and I3. Okay. So I0, I1, I2 and I3 are the inputs. Out of these 4 inputs, depending upon the select line, one input will be derived as the output. One input will be derived as the output. It may be 0, 1 or 2 or 3, whatever it may be. That depends upon the select line. Okay, if you want to draw the logic diagram of the 4 by 1 mux, it will be like this. Okay, next one, we don't require the C1 to T1. So demultiplexer is the reverse of the multiplexer. It receives one input and distributes over several lines. Okay, so number of inputs, only one input will be there for this data will be distributed over several lines. Number of outputs will be equal to 2 power n. N is nothing but number of select lines. Okay, number of select lines. So here S1 and S0. So outputs, 4 outputs are there for 4 by 1 mux 1 by 4 demultiplexer. Output 0, 1, 2 and 3. Okay, 0, 0. 0 0. So what will be your output? Data, data, data. There will be data. If select line is equal to 0 and 0, the data will be over output line 0. Okay, data will be over this output line 0. Rest of O1, O2, O3 will be zeros. Okay, so 0 1 for 0 1, O1 the data will be derived to O1, O0 2 3 will be zeros. Okay, for 1 0 combination, the data is driven to O2, rest of the lines, output lines are zeros. Here 1 1, data is driven to O3, the rest of the output lines will be zeros. Okay, so like this you will be designing 1 by 4 demultiplexer. Okay, this is the logic diagram for 1 by 4 demultiplexer. ఎలా డిజైన్ చేస్తారంటే చూడండి. So 1 by 4 demultiplexer, how do you design? O0, O1, O2, O3 ki you will be writing the logic equations. Okay, you will be writing the logic equations. So that means you AND gates only you will be using O0, O1, O2 and O3. So these are the select lines. These are the select lines. And మళ్ళీ చెప్తాను మీకు, జస్ట్ నేను at a glance I am showing you all the circuits. Encoder, what is an encoder? So encoder is a device. Okay, so it converts one form of information into another form. Okay, so encoder converts one form of information into the another format. So how do you, what is the purpose of encoding? So for standardization, speed, secrecy, maintaining the secrecy, security, or else shrinking of the data,
Okay, these are all the benefits of the encoding. Okay, if the device output code has fewer bits, then the input code has, the device is usually called as an encode. Okay, if you are getting for 2 power n inputs, if you are getting only 2 outputs, then it is nothing but encoder. Inputs ఎక్కువగా ఉండి outputs తక్కువగా ఉంటే that is definitely an encoder. How do you design an encoder? So 8 by 3 encoder and design చేయమని అడిగాను. So how do you design an encoder for input 7 inputs? So outputs, these are the outputs 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0, like this. These are the outputs. So for 0 to 7, 8 inputs. So how many outputs you are getting? How many outputs? 8 is nothing but 2 power 3 kada. So this power, okay, it is indicating those many outputs you are getting for the encoder. Okay, so you see, ఈ ఎన్కోడర్ ని మనం డిజైన్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు రైట్ ద లాజిక్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఏ బి అండ్ సి. ఏబిసికి లాజిక్ ఈక్వేషన్ మీరు రాస్తే గనక, సో సిగ్మా and 4 5 6 7 2 3. So if you are mapping in the k map, so what you will get the logic diagram like this. I will show you, we will design it. So after this ppt, we will design the circuits. Okay, I will show in the notepad, don't worry. So here decimal to bcd encoder. Decimal ante మనకి 0 to 9 వరకే ఉంటాయి. ఓకే, సో డెసిమల్ టు బీసీడీ. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది బైనరీ వాల్యూస్. ఓకే, సో డెసిమల్ టు బైనరీ ఎన్కోడర్. సో హౌ మెనీ టోటల్ 0 to 9 అంటే 10 inputs are there. 10 inputs, 10 inputs, 10 is indicating what? 2 power 4 is equal 10 inputs and number of decimal to bcd అంటే 4 కదా. So number of outputs is equal to 4. A, B and C, D I am taking. Okay, so A, B and C, D. So this is 10 to 4 encoder. If you want to design this, so write down A is equal to sigma M 8 9. B is equal to sigma N 4 5 6 7. You take all the mean terms from the truth table, and if you are mapping, you can use K-map, or else directly you can draw the logic diagram. You will get the logic diagram for the 10 by 4 encoder like this. 10 by 4 encoder and it is nothing but BCD. What is the decimal to BCD encoder? Okay, it is decimal to BCD encoder. BCD and 4 of A, B and C and D. Okay, next one, decoder. Decoder is the reverse of the encoder. It converts binary information into outputs. Shrink అయితే encoder, మీకు ఇన్పుట్స్ తక్కువ ఉండి అవుట్పుట్స్ ఎక్స్పాండ్ అయినాయి అనుకోండి, దట్ ఈస్ డికోడర్. ఓకే, ఇట్ కన్వర్ట్స్ బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ n input lines to maximum of 2 power n unique output lines. Okay, so this is your decoder block diagram. Number of inputs are n. How many outputs you can achieve? 2 power n outputs you will get. Okay, so 2 by 4 decoder design చేయమంటే 2 inputs A, B, C, A, B and outputs are O1, O1, O0, 1, 2, 3. So these are the outputs. So if you want to design the logic for 2 by 4 decoder, so this is the logic diagram for 2 by 4 decoder. Okay, so 3 by 8 decoder ఎలా డిజైన్ చేస్తారు? So 3 inputs are there. 2 power 3 will be equal to 8 outputs ఉంటాయి. So 8 outputs, these are the 8 outputs. For these 8 outputs, if you are writing D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 and D7, so you will get the logic equations like this. Okay, according to this logic equations, you can draw the logic diagram like this for 3 by 8 decoder. Okay, next one is code converters are there. Code converters, either binary to gray, gray to binary, binary to XS3, XS3 to gray. So whatever మీరు ఏ కోడ్ నుండి ఏ కోడ్ కి కన్వర్ట్ చేయాలన్నా, you can design a logic circuit and you can give your inputs to your logic circuit so that you can get the relevant code. Okay, so here design a combinational circuit that converts 4-bit binary to gray code. Okay, 4-bit binary to gray code ante idi 4 input binary. Okay, ABCD
4 bits అంటే ABCD. This is the binary code. మళ్ళీ ఇదేంటి గ్రే కోడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ గ్రే కోడ్. గ్రే కోడ్ అంటే మీకు గుర్తుందా, మర్చిపోయారా? ఓకే, ఫస్ట్ యూ టేక్ సి దీస్ ఆర్ రిఫ్లెక్టివ్ కోడ్స్. రిఫ్లెక్టివ్ కోడ్స్ అంటే 0 1, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 1 0. ఓకే, 0 1 1 0 అండ్ హియర్ 1 1 0 0 1 1. అండ్ ఈ 4 బిట్స్ తీసుకొని అగైన్ రివర్స్ లో రాయండి. 0 1 0 1 0, ఈ 1 1 ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ 0 1 ఇక్కడ వస్తుంది, and 0 0 you write in the reverse manner. First 4 bits you append with zeros and next 4 bits are ones. Okay, similarly ఈ 8 bits ని మళ్ళీ రివర్స్ లో రాయండి మీరు. 1 0 0 1 0 1 1 1 1 like that you are writing. This is the gray code, you know. If you don't know, you can go to the number conversion లో మీరు చూసుకోండి. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిజైన్, ఇప్పుడు దీని హార్డ్వేర్ కాంబినేషనల్ లాజిక్ మనకు కావాలి అని అంటే, సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ you can see here binary to gray కదా, binary to gray conversion లో you can see here AB and CD. for A B C D, A ki, B ki, C ki, D ki. So what you have to do, K map మీరు you can plot the mean terms in the K map and you can take the logic equations. X is equal to A, Y is equal to A bar B. చూడండి, X is equal to A, Y, Z and K. If you are plotting, you will be getting these equations. From this logic equations, you can draw the combinational logic design 4-bit binary to gray code converter. So okay, so these are the things. Now we will go to the circuit design. So I will show you with the help of notepad. So adders and subtractors we are done. Okay, so serial adder also we have done. The ripple carry adder, దానిలో నేను క్యారీ లుక్ హెడ్ ఆర్డర్ ఒకటి చెప్పలేదు. క్యారీ లుక్ హెడ్ ఆర్డర్ చెప్తాను. Okay, so we will see the circuit. లాస్ట్ క్లాస్ లో XSC యాడర్ సబ్స్ట్రాక్టర్ we will see code converters. ఒకవేళ యాడర్ సబ్స్ట్రాక్టర్ మల్టిప్లయర్ అవన్నీ చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. మళ్ళీ ఊరికే యాడర్స్ ఆల్రెడీ we are done 2 classes లో యాడర్స్ సబ్స్ట్రాక్టర్స్ ఇవే చూసాం కదా. So as we have discussed these circuits, we'll go to code converters. నేను మీకు లుక్ హెడ్ యాడర్ పైన క్లారిటీ ఇచ్చేటప్పుడు ఇంకా మిగతా యాడర్స్ ఏమైనా ఉంటే నేను కవర్ చేస్తాను. ఓకే, సో ప్యారలల్ యాడర్ కూడా అయిపోయింది. సబ్స్ట్రాక్టర్ తర్వాత మల్టిప్లయర్ ఇవి చెప్తాను. XS3 సబ్స్ట్రాక్టర్ యాజ్ వెల్ as BCD యాడర్, సీరియల్ యాడర్ we will see okay in the next class. So yeah, carry save adder, ripple carry adder చెప్తాను. అవి ఒక ఆర్డర్ లో చెప్తాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే నా దగ్గర ఒక 2-3 యాడర్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా పెట్టుకోలేదు నోట్స్ వీటికి. ఐ మీన్ PPT పెట్టుకోలేదు. అన్ని యాడర్స్ కలిపి అన్ని ఒక దగ్గర నేను మర్జ్ చేసి I will explain you. So see here, we will design 4-bit binary to gray code converter. Binary to gray code converter. Okay,
How do you design this 4-bit binary to gray code converter? So, మీరు ఏం చేస్తారంటే it's very simple. Okay, 4-bit binary value you take and 4-bit gray value you take. Okay, so B4, B3, B2, B1, and here gray code lo G4, G3, G2, G1. Okay, so you know binary value 0, 0. Yeah. Okay, so the design we will see, you know the logic also. In bit kada. Okay. Gray ante 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ikkada we get 1 and 0. So we have 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. So like this gray code 1 triple 0 వస్తుంది. Okay, so see here మీరు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్ థింగ్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో యూ గ్రే కోడ్స్ అన్ని మీరు రాసేసుకుంటారు. సో G4 విల్ బి ఈక్వల్ టు మీన్ టర్మ్స్ ఏమొస్తాయంటే G4కి 8, 9 ఫ్రమ్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద పొజిషన్ 0, 1, 2, 3, 4, 5. ఓకే, అలా ఐఎమ్ టేకింగ్ 15. So these are the mean terms for G4. G4 if you are taking mean terms 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 are the mean terms. G3 if you are taking the mean terms, sigma m is equal to 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. From here I am taking now. Okay, so from this table I am taking the mean terms. Directly mean terms I am writing. G2 is equal to sigma m is 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 and 13. Similarly G1, the mean terms for G1 are sigma m 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13 and 14. Okay, these are the mean terms. So if you are getting the mean terms, so it is easy for you to take the K-map and write the లాజికల్ ఈక్వేషన్స్. సో మీరు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ ఇదే K-map లో అన్నిటికీ చేసేద్దాము. సో 1 K-map ఐ విల్ యూస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ బైనరీ కదా, బైనరీ అంటే B2 B1 ఇక్కడ తీసుకుందాం, బైనరీ టు గ్రే కాబట్టి. సో హియర్ వి విల్ టేక్ B4 అండ్ B3. సో zero 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 one 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 zero 0 0 0 1 1 1 1 0. So first 0 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Okay, so here if you see G4, for G4 if you are taking
G4 plot చేద్దాం ఫస్ట్. G4 చేస్తే what is this 8 9 కదా, 8 9 10 11 12 13 14 15 కదా. So if you are plotting for this one, what will be your equation? You tell me. What will be your equation? G4 will be equal to what? What is common among these two? ఇది B4 B3 కదా. B4. G4 will be equal to B4. And similarly ikkade chuddam manamu G3. If we see G3 lo chudandi, if you see G3 is equal to what? 4 5 6 7 8 9 10 11 kada. 4 5 6 7 what is it, 8 9 10 11 ante here I am plotting it. See 4 5 6 7 8 9 10 11. ఇది చూడండి. What is G3? Now can you tell me what is G3? Can you tell me the equation for G3? G3 is equal to B4 B3 bar plus B3 B4 bar. How can I write it now? How can I write it? B4 XOR B3. Very good. Okay. So now if you see G2 ఏం వస్తుంది చెప్పండి. G2 what is G2? 2 3 4 5 10 11 12 13. చూడండి ఇక్కడ 2 3 4 5 10 11 12 13. ఓకే అంటే యా, సో ఇక్కడ ఒకటి వస్తుంది. And here you will get one. Now what is the equation here? G2 ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? B3 B2 bar plus B2 B3 bar. Okay, which will be equal to what? B3 XOR B2. And similarly G1 will be equal to 1 2 5 6 kada. Take other color. 1 2 5 6 1 2 5 6 9 10 13 14. Okay, 9 10 13 14 ఎక్కడ ఉంది? 13 14. ఓకే, సో అంటే this one and this one. చెప్పేసేయండి ఈక్వేషన్. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్? G1 is equal to B2 B1 bar plus B1 B2 bar, which is equal to what? B2 XOR B1. అంతే కదా. So you got the equations for gray codes. Okay, you got the equations for gray codes. So now ఇప్పుడు దీన్ని సర్క్యూట్ చేసేయండి ఎలా వస్తుంది. So how you will draw the circuit? How do you draw the circuit? So B4 inputs are binary values kada. B4 is equal to G4. Okay, so B4, what is this? B3 is equal to what? B4 XOR B3 is equal to what? G3. So similarly one more XOR gate. Okay, this is G2. G2 is nothing but B3 XOR B2 G1. Okay, so one more XOR, this is G1. So this is your logic diagram for 4-bit binary to gray converter. Okay, this is 4-bit binary to gray converter.
So now this is, I hope this is clear for you. Next one is one more question we will try to do. కొన్ని అసైన్మెంట్ ఇస్తాను, కొన్ని అసైన్మెంట్ లో ఇస్తాను. 4-bit బైనరీ టు బీసీడీ కన్వర్టర్. బైనరీ టు బీసీడీ కన్వర్టర్ అంటే మీరు తీసుకోవాల్సింది. సో దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్, అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్. Binary to BCD, you do it. Okay, you need to draw the you need to design the combinational circuit for binary to BCD converter, and also 4-bit BCD to XS3 code, XS3 code converter. Okay, next దీనిలో BCD to gray. BCD to gray. This is also very easy. Next question ఏంటంటే 2's complement. 2's complement of 4-bit binary. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే we know the procedure, only thing is we need to draw the logic diagram. So out of this 4, so making the 1, ఇది 2, 3, 4. మీరు ఏవి సాల్వ్ చేస్తారు, నేనేం సాల్వ్ చేయాలి చెప్పండి, your choice. What do you want me to solve? You will solve all, huh? Okay, good, fine. Now one question I will give you. Question is like this. Design, ఇది 5th అనుకోండి. Design a circuit to detect the decimal numbers 0, 1, 4, 6, 7 in 7, 8 in a 4-bit XS3 code input. ఇది ఎలా చేస్తారు చెప్పండి. Okay. Okay. So first thing what you are doing, decimal number రాసుకోండి. Okay, decimal number 0, 1, 2, 3, మనకి 8 వరకు ఇచ్చారు కదా, 3, 4, decimal 9 వరకు ఉంది, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, decimal number you are writing. Next what you have to do, 4-bit XS3. Okay, 4-bit XS3 code రాయాలి. Here we have A, B, C, D. XS3 code 0 కి ఏమొస్తుంది చెప్పండి, 0, 0, 1, 1. 1 కి 0, 1, 0, 0. 2 కి 0, 1, 0, 1. 3 కి 0, 1, 1, 0. 4 అయితే 4 + 3 7 కదా, 0, 1, 1. 5 అయితే 5 + 3 8 కదా, 1, 0, 0. 6 అయితే 6 + 3 9 కదా, 1, 0, 0, 1. ఓకే, ఇక్కడ 1, 0, 1, 0. నెక్స్ట్ 1, 0, 1, 1. 9 కి 1, 1, 0, 0. So these are the XS3 codes.
ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ దగ్గర what are the numbers that we have to detect? You tell me. 0 కదా. 0 is indicating what? 0 కాబట్టి ఇక్కడ మీరు దీనికి 1 s 0, this is 0 కదా. okay, this is XS3 0. okay, so ఇక్కడ 1 and 1 you have to detect 1. okay, so 1 అయితే here you have to put 1. next 4. okay, 4 ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి. 0. where is 4? 4 అంటే ఇక్కడ 0. this is your 4. ఇక్కడ 1 పెట్టండి. ఓకే, నెక్స్ట్ 4 తర్వాత 6 కదా. ఇది 5 కాబట్టి 0. ఇది 6 కాబట్టి 1. 6 తర్వాత 7 కాబట్టి 1. 8 కి 1 and 9 కి 0. okay, this function you need to use K-map and to plot. use K-map. okay, K-map లో you will be having AB, ఇది CD, ABCD. so according to this, what you have to do? వేయచ్చు డైరెక్ట్. ఇది K-map తో ప్లాట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? సో 0 1 5 6 so what is this? 0. okay, 1 4 6 7 8. okay, so all these things are there. దీంట్లో ఏంటిదంటే ఇఫ్ యూ ఇక్కడ మీరు ఈక్వేషన్ రాశారనుకోండి, how it will be like, it will be a very big equation and the circuit also will be very huge. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, మీకు మ్యాపింగ్ చేసేటప్పుడు ఏది కూడా యూనిక్, మీకు ఎక్కడ ఒక గ్రూప్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా లేదు. ఓకే, ఇక్కడ ఒకటి and here you will get 1 and one more you will get here తర్వాత. okay, so like this you will get 1 2 3 4 and 5. okay, so the hardware circuitry will be more actually. so better what you do is ఇక్కడ what you need to do is you need to consider the don't care terms also. ఇక్కడ don't care terms అంటే ఏంటంటే చూడండి, these are the don't care terms. 0 1 4 6 7 8 కదా. so sigma m of 0 1 4 6 7 8. what are the don't care terms here? plus don't care terms ఏంటి చెప్పండి? yeah, 10 to 15 are the don't care terms. so if you consider these don't care terms, 10 11 12 13, sorry, ఈ don't care terms consider చేసి if you are writing the equation, so what you will get? Can you tell me? Can you tell me the equation what you are getting?
So you got something CD plus CD bar plus BC plus A bar B bar C. So you got F is equal to CD bar plus BC plus A bar C bar D bar BC plus whatever you got. I am writing this. So once can you draw this circuit and find whether this is detecting 0, 1, 4, 6, 7, 8. So this circuit C bar D bar ఉంది కదా, C bar D bar అంటే so I can ఇది C bar, this is C D, C bar D bar plus A bar B bar C కదా. So here you have A bar B bar C, okay, and plus BC. So okay, so see here, see whether the circuit is detecting circuit అంటే how it could detect. ఒకసారి మనం దీన్ని టెస్ట్ చేస్తే ఎలా అంటే CDAB దగ్గర ABCD మనం ఏమి ఇవ్వాలి, సో 0011 ఇద్దాం, ABCD 0011 ఇద్దాం అంటే 001 and 1. Okay, so we should get the output is equal to 1 వస్తే it is the circuit which is detecting these decimals. Okay, so we will test this output ఏమొస్తుంది చూద్దాం ఇక్కడ. So see here what is the output here we are getting. ఇక్కడేమో 0 and 0, 0 will be equal to 0. ఇక్కడ 0 and 0, ఇక్కడ 1 1 కదా, 1 1 will be equal to 1. What is the output that you are getting here? F ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ. F is equal to 1. Okay, here it is detecting. Okay, so like this we can draw the circuit which will be detecting. ఇప్పుడు ఒకదానికి మనం చూసాం కదా, you can test ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి చూడండి, ఈ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి చూడండి. ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ 0 1 and 0 1, చూడండి ఇక్కడ 0 1, ఇక్కడ కూడా 0 1 ఇచ్చారనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ దట్ యూ విల్ గెట్ హియర్. ఇక్కడ 0 వస్తుంది, ఇక్కడ 0 వస్తుంది. సో ఫైనల్లీ F will be equal to 0. Okay, so like that you can test your circuit. This is one example. Yeah, బైనరీ టు బ్రేక్అవుట్ చేసి. అవునవును, ఇక్కడ ఏంటిదంటే చూడండి క్వశ్చన్ నేను ఏం అడిగాను, డిజైన్ సర్క్యూట్ టు డిటెక్ట్ డెసిమల్ నెంబర్ 0 1 4 6 7 8 అని ఇస్తున్నాను. అంటే ఈ నంబర్స్ అంటే XS3, ఇప్పుడు XS3 కోడ్ ఇన్పుట్స్, XS3 కోడ్ ఇన్పుట్స్ 0, XS3 ఇన్పుట్ కోడ్ 0 అయితే ఆ ఫంక్షన్ 1 రావాలి, నాకు ఆ ఫంక్షన్ అవుట్పుట్ 1 రావాలి, సర్క్యూట్ అవుట్పుట్ 1 ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటిది 4, ఇక్కడ 4 వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, 4 అంటే 0 1 1 నేను ఆ సర్క్యూట్కి ఇచ్చినప్పుడు అది అవుట్పుట్ 1 జనరేట్ చేయాలి. 0 1 1 0 ఇస్తే ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఒకటే ఫంక్షన్ 1 అవుట్పుట్. ఓకే, బైనరీ టు గ్రే కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏంటిది 4 అవుట్పుట్స్ వస్తాయి కదా, G1 G2 G3 G4 or else G0 G1 G2 G3. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటిదంటే there is only one function. అర్థమైందా?
ఇది డిటెక్షన్. ఎస్, వెరీ గుడ్. దిస్ ఇస్ డిటెక్షన్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇస్తాను చూడండి. దిస్ ఇస్ వన్ కాంప్లికేటెడ్. ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ సాల్వింగ్ దిస్ మీకు గ్రిప్ వస్తుంది అనమాట. One more question. This is, you think and do it. Design a combinational circuit. ఆలోచించి చెప్పండి. Design a combinational circuit that accepts 3-bit BCD number and generates equal to the square of the input number. ఇది ఎలా చేస్తారు చెప్పండి. 3-bit BCD నంబర్ అంటే ఇన్పుట్ గా తీసుకోవాలి. అంటే నేను ఇక్కడ ABC, అవుట్పుట్ ఏం రావాలి చెప్పండి. స్క్వేర్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ అంటే ఇక్కడ నేను ఏమైనా తీసుకోవచ్చు కదా. 3 ఇన్పుట్ BCD నంబర్ అంటే 8 వరకు తీసుకోవచ్చు. 0 0 నాకు మీరు ఒక్క హెల్ప్ చేయండి. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? అవుట్పుట్స్ ABC కదా. వి విల్ టేక్ ఫ్రమ్ ఎలా అంటే X7 నుండి తీసుకుందాం. X7, X6, X5, X4, X3, X2, X1, X0. నాకు 0 స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 ఉంది కదా. 1 స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 ఓన్లీ. 2 స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 4 కదా. 3 స్క్వేర్ ఇది 3 కదా. 3 స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 9 కదా. 9 అంటే ఏ పొజిషన్ లో 1 వస్తుంది చెప్పండి. X4 దగ్గర 1 వస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ ఇలా కదమ్మా 1 2 4. మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉండొద్దు అంటే అంతే, కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. కానీ ఇన్ని వేస్తే మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో నార్మల్ గా 3 ఇన్పుట్స్ ఉందనుకోండి. 3 ఇన్పుట్స్ ఉంటే హౌ మెనీ అంటే స్క్వేర్ వెన్ యూఆర్ మల్టిప్లయింగ్ మీకు వచ్చేవి ఏంటిదంటే 6 వస్తాయి అన్నమాట. అంతే. ఓకే. సో X1, X2, X3, X4, X5, X6. So now 0 0 to 0 0 0 0 0 0. 1 square 0 0 0 0 0 1. Now 1 0 అని అంటే 2 కదా. 0 0 0 1 0. 3 square will be equal to 9 కదా. 3 square 9 కాబట్టి ఇక్కడ ఏ పొజిషన్ లో వస్తుంది 1 1 and 0 0 1. 1 0 0 అంటే ఏంటి? 1 0 0 అంటే 4 స్క్వేర్ కదా. 4 స్క్వేర్ అంటే 8 రావాలి కదా. సారీ 1 4 స్క్వేర్ 16 కదమ్మా. ఓకే. 16 అంటే హియర్ యూ షుడ్ గెట్ హియర్ 1 0 0 0 0. 1 0 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 5 కదా.
5 స్క్వేర్ అంటే 25. 25 అంటే చెప్పండి ఎక్కడ వస్తుంది? 0. 16 దగ్గర ఒకటి, 16 పక్కన 8 దగ్గర ఒకటి, 16 8 24. 25 అని అంటే ఇక్కడ ఒకటి. తర్వాత ఇదేంటి చెప్పండి? 6 6 కదా, 36. 36 అంటే ఎక్కడ రావాలి మనకి? 36 కి 1. వెరీ గుడ్. 7 49. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? x1, x2, x3, x4, x5, x6 చేస్తారా? చేసి ఈక్వేషన్ చెప్తారా నాకు? x1 is equal to 2. ఏం లేదు, x1 ని మీరు ఏ మ్యాప్ వేస్తే వేయండి, లేదంటే డైరెక్ట్ గా రాయండి. సో వాట్ ఎవర్, ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను చూడండి. x1 is equal to x1 చూడండి, చూసి చెప్పండి నాకు. x1 is equal to ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. 4 products రావాలి నాకు. వాట్ ఇస్ ఇట్? a bar, b bar, c plus a bar, bc plus a b bar c, అంతేనా? a b bar c నాలుగున్నాయి కదా, ప్లస్ abc. ఓకే, సో విచ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? ఇలా ఏమైనా కామన్ తీసే టర్మ్స్ ఉన్నాయా మనకి? ఏమైనా కామన్ తీయచ్చు చూడండి మనం. ఏ బార్ కామన్ తీసి బి బార్ సి ప్లస్ బీసీయా? ఏ బార్ సి కామన్ తీయచ్చు. చెప్తారా కాస్త? వాట్ ఆర్ ది కామన్ టర్మ్స్ దట్ ఐ కెన్ టేక్ అవుట్? ఏ బార్ సి, బి బార్ ప్లస్ బి, అంతే. ఇక్కడ ఈ రెండిట్లో ఏది కామన్ తీయచ్చు? ఏసి, బి బార్ ప్లస్ బి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? బి బార్ ప్లస్ బి 1 ప్లస్ ఏసీ ఇంటూ 1, which will be equal to a bar plus a into c. How can I write this, which is equal to c? Okay, can you tell me for x2? x2 చెప్తారా? x2 is equal to 0. x3? అంతేనా? ఇది how do you write it? pc bar, which will be equal to అంతే. x4 చెప్పండి. x4 చూడండి. a is equal to, you can write it as what? c common తీసి a bar b plus ab bar. దీని ఎలా రాయొచ్చు? c ఇంటూ a xr b అని రాయొచ్చు. x5 చెప్పండి. a plus a b plus ab, which we can write it as what? a into b bar plus c. x6 is equal to abc bar plus abc is equal to ab. Okay, so with this, can you draw the logic diagram? Can you draw the combinational circuit?
ఎలా డ్రా చేస్తారు చెప్పండి. మీకు 4 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి కదా. త్రీ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి కదా. 3 ఇన్పుట్స్ 6 అవుట్పుట్స్. ఏ ఒకటి, బి ఒకటి, సి ఒకటి. సో ఇలా 6 అవుట్పుట్స్ కదా. సో మనకు కావాల్సిన గేట్స్ ఏంటి చెప్పండి. x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్ గా సి కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1. x2 ఏంటి 0. x3 ఏంటి b బార్ c బార్, సారీ b c బార్ కదా. అక్కడ డ్రా చేసేయండి b c బార్ అండ్ gate. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ x3. x4 ఏంటి c ఇంటూ a xor b. xor గేట్ కావాలి కదా. xor గేట్ దీనికి a or b ఇక్కడ ఉంది కదా. a xor b దీనికి ఏం చేయాలి. a or b ఏం చేయాలి. c వస్తుంది కదా ఇక్కడ నుండి. take it, this is here, what is this x4. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి. x5 కి ఏ గేట్ కావాలమ్మా. x5 కి గేట్ కావాలి కదా. ఇది ఆర్ గేట్. ఆర్ గేట్ కి బి బార్ ప్లస్ సి కాబట్టి బి బార్ ఎక్కడ ఉంది. బార్ ప్లస్ సి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఉంది. బి బార్ ప్లస్ సి ఇంకోటి ఇక్కడ ఒక అండ్ గేట్. ఎక్కడ ఏం రావాలి, ఏ రావాలి కదా. This is A, this is your x1. x6 కి ఏం కావాలి చెప్పండి. ఏబి బార్ సి ఏబి కదా x6. ఏబి కాబట్టి డైరెక్ట్ 1 అండ్ గేట్ ఏ తీసేసుకోండి ఇక్కడ నుండి. బి ఎక్కడ ఉంది. This is the so this is the combinational circuit which you ఏం చేస్తుంది. combinational circuit which is generating the squares of the given numbers. Okay, got it. This way you have to design the combinational circuit. అర్థమైందా. క్లియర్. ఏం లేదు అక్కడ అర్థం అవడానికి మనం చేసేదే. ఓకే, ఇప్పుడు ఇట్లానే అనమాట. ఎనీ కాంప్లికేటెడ్ సర్క్యూట్ మీరు ఏ సర్క్యూట్ ఇవ్వమంటే అది డిజైన్ చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు ఏంటంటే డిజైన్ 4-bit హెక్సాడెసిమల్ ఇన్పుట్ ఈజ్ అన్ ఆడ్ నంబర్ ఫ్రమ్ 0 to 9. లేదంటే మీకు ఇలా ఇవ్వచ్చు. A8 A4 అంటే 8421 BCD ఇన్పుట్ ఇచ్చి టు డిజైన్ ద సింప్లెస్ట్ పాసిబుల్ లాజిక్ సొల్యూషన్ అలా అడగొచ్చు అనమాట. సో ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ సమ్ అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్. రేపటి వరకు ఇస్తాను. బై టుమారో ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ అట్లీస్ట్ 10 అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్. దీంట్లో మీరు సాల్వ్ చేసేవి చెయ్యండి నేను చెప్తాను క్లాస్లో. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ we have parity generators. Okay, parity generators, even parity generator or odd parity generator. అది ఒక్కటి చెప్తాను చూడండి. మీకు ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేసి మీకు అసైన్మెంట్ ఇస్తాను.
ఇప్పుడు నార్మల్గా 4-bit డేటా ఇన్పుట్ ఉంది ABCD, ఇది ప్యారిటీ ABCD. సో ఇప్పుడు నేను 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 ఓకే 0 0 0 1 1 0 1 1 ఓకే. సో 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1. సో ఇలా మీరు 16 బిట్ డేటా ఇన్పుట్ తీసుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత ప్యారిటీ ఏంటిదంటే, సో ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే సారీ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే ఆడ్ ప్యారిటీ అనుకోండి. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే 1 పెట్టండి, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే 0 పెట్టండి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 1, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ 0, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ 1. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆడ్ ప్యారిటీ కాబట్టి అలా ఫర్ 16 బిట్స్ యూ హ్యావ్ టు 16 బిట్స్ కి మీరు ప్యారిటీ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ది అవుట్పుట్ ప్యారిటీ బిట్, సో వాట్ యూ విల్ గెట్ ఇస్, మీకు ఏమొస్తాయంటే మీన్ టర్మ్స్ మీరు అలా అలా రాసుకుంటే K-map లో యూ విల్ గెట్ 1, ఓకే 2, తర్వాత 4, తర్వాత 7, తర్వాత 13, 14, తర్వాత 8కి 11కి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది డెసిమల్ నంబర్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఆడ్ ప్యారిటీ. వీటికి ఆడ్ ప్యారిటీ ఉంది, అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ నేను మీకు ఓన్లీ 8 వరకు వేసాను, 16 వరకు వేసుకోండి. 16 బైనరీ ఇన్పుట్స్ లో 16 బైనరీ వాల్యూస్ లో ఆడ్ ప్యారిటీ దేనికి ఉందో అక్కడ 1 వేసుకోండి, ఈవెన్ ప్యారిటీ దగ్గర 0 వేయండి. ఓకే, ఆడ్ ప్యారిటీ వీటికి ఉందన్నమాట, 1కి 2కి 4కి 7కి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది నంబర్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఆడ్ ప్యారిటీ ఇన్ బైనరీ నంబర్స్. ఓకే, ఆడ్ ప్యారిటీ ఉంది కదా, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు చెప్పండి దీన్ని. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు? K-map వేస్తారు. K-map వేసినప్పుడు నేను చెప్పేస్తున్నాను సొల్యూషన్, మీరు వేసుకోండి. K-map వేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఈస్ ఫైనల్ గా F is equal to A XOR B XOR C XOR D వస్తుంది K-map వేసినప్పుడు. ఓకే, అంటే మనకు వచ్చేది ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఈక్వేషన్ F is equal to ఒక్కొక్క చోట ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ గ్రూపింగ్ అనేది నాట్ పాసిబుల్, ఇక్కడ ఒకటి వచ్చింది, ఇక్కడ ఒకటి వచ్చింది, తర్వాత ఇయర్ 1. ఓకే, సో ఇయర్ 1 you're getting and ఇయర్ 1 and ఇక్కడ ఒక 1 వచ్చింది. ఎక్కడ కూడా గ్రూపింగ్ నాట్ పాసిబుల్. వీ గాట్ 8 టర్మ్స్ కి గ్రూపింగ్ అనేది అసలు లేనే లేదు. సో హౌ డు యూ డూ దట్? ఇక్కడ ఏం చేస్తారు మీరు, యూ విల్ గెట్ ఇట్లా వస్తుంది అనమాట, A bar B bar C bar D plus A bar B bar C D. Okay, plus A bar, like that you will get equation with 8 product terms. మినిమైజ్ చేస్తూ వెళ్ళిన తర్వాత లేదంటే దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఫంక్షన్ లైక్ దిస్. సో హౌ డు యూ డ్రా ద లాజిక్ డయాగ్రామ్? ఓకే, same, you will get the logic diagram like this, A B, okay, C and here. Okay, this is your function F. It is detecting odd parity. Okay, so this is what odd parity అయినా ఈవెన్ ప్యారిటీ అయినా. ఒకవేళ ఈవెన్ ప్యారిటీ అన్నాను అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ వచ్చిన దగ్గర 1 పెట్టండి, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ వచ్చిన దగ్గర 0s పెట్టి ఇన్ ద సేమ్ వే యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ దిస్. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఏ గ్లాన్స్, మీరు చేస్తారు కదా, యూ విల్ డూ ఇట్ రైట్. అంతే, మీకు ఐడియా ఇస్తున్నాను అంతే, దిస్ ఇస్ ద హింట్. అలానే ఏంటిదనంటే మీకు ఇచ్చే అసైన్మెంట్లో కంపారేటర్. ఓకే, కంపారేటర్ కూడా ఏం చేస్తారు చెప్పండి, మీరు ఇంకేది ఫాలో అవ్వద్దు. ఓకే, ఇంకొక లాజిక్ ఆలోచించాల్సిన పనే లేదు, దేనికైనా సరే కానీ ABC కంపారేటర్ వేసుకోండి, 0 0 0. ఓకే,
సో ఏబిసి కూడా అవసరం లేదు, ఏబి 0 0 0 1 1 0 1 1. ఓకే, సో తర్వాత ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి, ఏ లెస్ దాన్ బి. ఓకే, కంపేర్ ఏబి కంపేర్ చేయండి, 0 ఇది ఇక్కడేమో ఇక్కడ 1 వస్తుంది, ఇది 0. ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అంటే ఇక్కడ ఏ లెస్ దెన్ బి కదా, ఇక్కడ 1 వచ్చి ఇక్కడ 0 వస్తుంది. మళ్ళీ వాట్ ఈస్ దిస్, ఏ ఇక్కడ 1 వచ్చి ఇక్కడ 0 వస్తుంది. ఏ ఈక్వల్ టు బి కాబట్టి ఇక్కడ 1 వచ్చి ఇక్కడ 0. నా దీనికి కే మ్యాప్, దీనికి కే మ్యాప్, దీనికి లేదంటే ఇఫ్ కే మ్యాప్ అంత అవసరం లేదు కదా, లాజిక్ ఈక్వేషన్ దీనికి దీనికి రాయండి. డ్రా ద లాజిక్ టైప్. ఓకే, ఇదేమో అదంటే సింగిల్ బిట్ కంపారేటర్. అదే ఇప్పుడు మీకు 4 బిట్ కంపారేటర్ అని నేను క్వశ్చన్ అడిగాను అనుకోండి, ఏం చేస్తారు, A3 A2 A1 A0, మళ్ళీ దాని తర్వాత B3 B2 B1 B0, మళ్ళీ సేమ్ ఏ ఈక్వల్ టు బి, ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి, ఏ లెస్ దెన్ బి చేసి వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు డ్రా ద లాజిక్ డయాగ్రామ్. ఇంత పెద్ద దానికి ఏం చేస్తారు, యూ కెన్ గో విత్ కేమ్. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ చేస్తారా కంపారేటర్ వరకు చెయ్యండి. తీసుకోవచ్చు ఏం కాదు. 4 తీసుకోవచ్చు ఏం కాదు. A0 A1 B0 B1 కూడా తీసుకోవచ్చు. A0 A1 B0 B1 మళ్ళీ 0 0 0 1 0 0 1 0 అలా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, మీరు అనేది నాకు అర్థమైంది. ఇదేంటి సింగిల్ బిట్, ఇది సింగిల్ బిట్. ఓకేనా, ఇదేంటిదంటే ఇన్పుట్ ఇది 4 బిట్స్, ఇది 4 బిట్స్. ఆహా, కంపారేటర్ ఏంటిది, ఏబి, ఇది 4 బిట్స్, ఇది 4 బిట్స్, దీని 8 బిట్ కంపారేటర్. 8 బిట్ కంపారేటర్ అంటే ఇది 8 బిట్స్, ఇది 8 బిట్స్ ఉంటది, 16 అవుతాయి మొత్తం ఇన్పుట్స్. తీసుకోవచ్చు. A2 సారీ A1 A0 B1 B0 తీసుకొని ఇట్లా 0 0 0 0 0 0 0 1 ఇలా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను 4 బిట్ యాడర్ అన్నాను అనుకోండి, ఏ 4 బిట్స్ బి 4 బిట్స్, అర్థమైందా? అట్లా కంపారేటర్ కూడా అంతే, 2 ఇన్పుట్స్, ఈచ్ ఇన్పుట్ ఇస్ 4 బిట్స్. అది 8 ఇన్పుట్స్ అని చెప్పి 8 బిట్ అని కంపారేటర్ అని ఉంటుంది మనం. ఓకే, 8 బిట్ కంపారేటర్ అంటే 16 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో తర్వాత మీకు మండే రోజు ఏంటిదంటే ఆక్టల్ టు బైనరీ ఎన్కోడర్, డెసిమల్ టు బీసీడీ ఎన్కోడర్, తర్వాత ప్రయారిటీ ఎన్కోడర్స్. ఓకే, డికోడర్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. మళ్ళీ డికోడర్లో బిగ్ డికోడర్స్ లైక్ వాట్ ఈస్ దట్ 3/8 అయిపోయింది కాబట్టి 4/16 5/32 ఇవి ఎలా డిజైన్ చేస్తారో చెప్తాను. మల్టీప్లెక్సర్లో కూడా, మల్టీప్లెక్సర్ అంటే మీరు ఈజీగా డిజైన్ చేసేయచ్చు, కానీ మల్టీప్లెక్సర్లో కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారో చెప్తాను మండే రోజు. ఓకే, సో that is what. Shall I end the session? ఒకటి ఏంటిదనంటే, సో సండే యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ. లేదంటే ఒక 1 hour టైం తీస్తా అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇంట్రెస్ట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పాయిల్ యువర్ సండే. సో చూడండి, స్టిల్ ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే రెగ్యులర్గా వెళ్తే అంత ఫాస్ట్గానే అవగొట్టేస్తాను, కానీ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకోవాలి. ఓకే మా, ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటి వరకు ఒక 20 క్లాసెస్ అయ్యి ఉంటాయి, అప్రాక్సిమేట్లీ 20. బహుశా ఇంకొక పట్టొచ్చు, ఇంకొక మ్యాక్సిమం 20 తీసుకుంటాను. ఓకే.
Is it okay for you? అదే మళ్ళీ మీకు ఏమైనా తొందర ఉంది అని అంటే ఆల్టర్నేట్ ఐ విల్ థింక్. How about Ashok? Ashok is not speaking. Okay, I'll end up the session.